Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Amosi ni ohimore ang'eyo ni midhiambo mari odhi kod yonindo mano makare odiochieng' kawuonendi wantie kod tarik 15 dwe mar adek higa nindo mar 2026 ka wakeloni weche geko mago manyien e telendo mano mar ng'iend weche kama wakeloni weche geko manyien matuch koni koda koche kinde geko ma jofwamb magwa bende ogotacha kendo medo dhi nyime koda keloni weche gi achiel kachiel kaka gitimore koda kuonde geko ma gitimore. Nyinga en Julian Uma, jaloko marwa en Bella Achieng' kamoko kuom weche geko moikoni oting'o manendo mar jatend piny William Samoei Ruto kotenore koda singo mane oketo ne jokenya odiochieng' ma kawuonendi e kinde geko mane oyango ni piem ng'we nyamburko kata safari rally mar higa manyien koro ni to jokenya ok bi tiyo koda omenda margi moro amora. Machielo en mano motenore koda weche geko mago mag yako mwandu jopiny e kinde geko ma josiasa koro ni to wuok tung' mosuo kendo koro gikwedo mokal jatend piny William Ruto kotenore koda weche geko mar keto kembego eko mago mag sirikal e nyinge ginendo magiwacho ne yako mondo jopiny kendo weyo jopiny gi lwetgi nono. Bed kodwa nyagiko mar chenro niendi machiegni. Jatend piny William Samoei Ruto odiochieng' ma kawuonendi ne oketo singo ne oganda ma pacho kaendi e kinde geko mane oyango ni piem mar ng'we nyamburko e pacho kaendi mar higa manyien mano midendo kaka safari rally koro ni to pes jokenya ok bi tiyo kata matin. Ruto mano wacho magi e kinde nyasnendo mano mar giko piem makamaendi e kinde geko ma bende ne ochiwo mich ma opogore ne joloch e piem makamani kinde geko mano yango ni higa manyien ng'wech kata piem makamano koro ni to ibiro chung'e koda sectors goeko mag ji giwegi kendo onge omenda moro amora mar sirikal ma ibiro tigodo. Maendi kaka nolero weche makamago. We would also like to invite... This year's rally marked an important new chapter. The ceremonial starts and the Kasarani Super Special in Nairobi were replaced by a focused Naivasha-only itinerary. The shakedown moved to Thursday morning at the new Newisa test. And by that same afternoon, the competition action got underway. From the very first kilometer, there was no gentle introduction, but the immediate testing reality of safari, drivers and machines. And finally, I want to say to the great people of the Republic of Kenya that this is the last safari rally where we will be expending public money to promote it. From next year, this event will be fully funded, fully supported by the private sector. And I want to congratulate the private sector for stepping up as patriots and citizens and partners with the government of Kenya to assume the responsibility of hosting this event, managing this event, and promoting this event and financing this event. To the private sector, that is true patriotism, so that the resources we have as government, we can use it to promote sports in our schools and in other spheres. Weche moko en ni jatend dunbonido mano mar DCP mabende en ogai mar kwethnogo maketo sirikal tesre pacho kaendi Rigathi Gachagua. Koro ni to wuok oko kendo semo kalo jatend piny kotenore koda chenro ma en godo mar yako mwandu jopiny kendo keto mwandu ma opogore mago eko sekta mar sirikal e nyinge owuon.
Gachagua ne owacho magi kinde giko mane yore nyasi mar alam e giko mago mag Murang'a e kinde giko mane okono oganda ma pach kaindi mondo ya wangi kendo gonen matuta ahinya to oganda dhodluo ma oyango ni Ruto koroni to wuondo gi gie thuolo niendi kod weche giko mago mag sirikand broad base kinde giko ma oyako mwandu jopiny otieko ka oriwo nyaka mwandu nindo mar manen jatend migawo machon Rafael Tuju ma oyango ni gie thuolo niendi koroni to jatend piny William Ruto nitiere e toko wach makamano. Pale huyu Rafael Tuju hiyo hoteli amenunua through proxies. Pale iko Land Rovers, Land Cruiser 50 na askari. Who else can send 50 Land Cruiser to evict somebody from his premise? Si Kasongo peke yake? Na mimi nimeona Wajaluo pale wanalia. Nyinyi Wajaluo simuulize sisi. Munalia hapo sijui broad base, sijui two term. By the time Kasongo atamalizana na nyinyi mtauliza sisi wa Kikuyu. Sasa hoteli ya mtu wenu Mjaluo mwenzenu amechukua na anasema muko pamoja. Polisi wamejaa pale wamefukuza Tuju. Nyinyi hamjui Kasongo, simuulize sisi. Sasa amenyang'anya wa biashara wote biashara Kenya. Ako kwa kila sekta ya biashara. One, ameingia manufacturing. Ako na kampuni 2 manufacturing steel. Amenunua Baburi Cement. Amenunua kampuni ya tiles. Na ndio ameweka very heavy tax on imported tiles. Ndio kampuni yake iuze tiles yote katika Jamhuri ya Kenya. Chuma, simiti na tiles. Ndio anasukumia sisi affordable housing kwa sababu ndio anauza chuma na simiti na tiles. Wafanyi biashara wote walikuwa manufacturing ya cement, steel, tiles amewaua. Ametoka hapo ameingilia medical business. Saa hii anajenga, anataka kuchukua Nairobi Hospital. Ile hospitali ya kifahari. Jana all the board members of Nairobi Hospital wamekamatwa. Wamekuwa wakisukumwa wabadilishe sheria ndio Kasongo achukue Nairobi Hospital wakakataa. So polisi wametumika, wamekuwa rounded up wote. Wamefunguliwa different police stations, watashtakiwa kesho na mashtaka ya uongo, ndio walazimishwe wajiuzuru, waweke bodi mpya, ndio William Ruto achukue Nairobi Hospital ikuwe hospitali yake. Yeah? Nairobi West Hospital ni yake. Na ndio aliua ile hospitali ya Mishra, ndio yake ivume. Ameingia biashara ya insurance. The police insurance scheme ni yake. Ile insurance scheme ya civil servants ni yake. Ako kwa insurance. Ametoka hapo ameingia mambo ya masomo. Anajenga university in Eldoret. So anataka kuua Moi University, ndio university yake ipate watoto. Komachielo bende en ni ogai mar Roots Party George Wajakoya miluok oko kendo seyo mokalo jatend piny William Ruto kotenore koda chenro maen godo mar ng'wano mwandu duto mag pacho kaindi kendo weyo jopiny gi lwetgi nono. Wajakoya mane lose kindego eko mane ochopo e kar monindo mano mar Rafael Tuju mabende ne okwore obila kinyima kawuoni endi kendo ne otame donjo e kar ohala mare noindo ne oyango ni oken chenro nindo mano makare ka sirikal koroni to donjore koda mwandu mag jopiny e kindego eko ma oganda ma pacho kaindi to kalo e midhiero ma opogore e kindogo bende ne oseyo mokalo mokuom jofwambo mosebedo ka kao asoya mag eko mathindo kuom josiasa mago eko mafuong'o miriambo kindego eko magiketo yamo wechego eko ma ok nyal konyo oganda ma pacho kaindi bende ne osingo mar biro chunga e debe kendo piem kod jatend piny William Ruto eko monindo mano mar ker higa mar 2027. If Mobutu failed, Moi failed, Ruto will also fail. Am I right? Yes. I'm running against him in 2027. My silence should not be taken for granted, because this kind of inhumanity will not exist after 2027. Right now there's this cajoling and cohaling, paying off people. Nachukua ile mitumba tulikuwa nayo wakati wa ukoloni, the conservative mindset.
Ndio sasa ati wanataka kublend the future for the younger generations like you guys. Vijana ambao mko na miaka yenu mtaenda wapi? Unakuta mtu amekuwa permanent secretary, mtu amekuwa waziri, mtu amekuwa rais. Sasa unataka convert that into a perennial, permanent, preferential. Angalia sasa wengine ati watoto wao wanaenda kusimama Westlands. It's up to you guys. Nyinyi ndio mnatuumiza. You for the state. Mnapewa tu pesa kidogo alafu mnapiga mastori. But to those who are doing well, do it. This man's property is gone. The man has been reduced. Even if you're, hata kama alikuwa ametumwa na shetani. Is this the way he can be treated with the police being near him 24/7? The police? Really? This is inhuman, degrading treatment. But do we blame the police? We don't blame the police. We blame those who are in power. Murkomen, wake up. I'm calling on you. Whatever you do today will be done unto you tomorrow. Na usifikiria kwamba ukiwa na askari uko protected, unalindwa na hata wananchi watakulinda. Weche mamoko en ni jalni do mabiro fwadho bendera mar buch siasa mar Jubilee yiero mar 2027 Fred Matiang'i koro to wuok oko kendo semo kalo jatend piny William Ruto kotenore koda budget mar omenda makore lacha magie thulni ndito koro keto ne kar jot kero ma pacho kaindi. Matiang'i manelose kantinendo mano mamura semo kalo jatend piny William Ruto kotenore koda weche eko mag mibadhi ka yango ni omenda makore lach magie thulni ndio keti e budget manendo mar kar jot mar kera en mano ma oimo biro tiyo godo e chenro mage mag mibadhi mar nyiewo jopiny mondo mi obio lingne ombulu kinde yiero mar 2027. We are suffering from historic wastage of public resources, unprecedented. Mimi sijaona mambo kama haya tunaona. Eti budget inasema ya mwaka huu tuna allocate State House 17 billion. Mimi najiuliza hivi. How can State House need more money than Moi Teaching and Referral Hospital? The State House is not a referral hospital. Hakuna surgery inafanya huko. Kuna watoto wanasaliwa huko. Hakuna kidney transplant inafanya State House. Why do you need 17 billion? Na tena wananchi mjue hivi. Na ni mambo ya ajabu. That is doubling the budget allocation for State House from last year. We are not that foolish. You are doing it because this is an election year. Unataka kutumia hiyo pesa kununua watu na kuonga watu. Komachielo en ni jang'ad buche Isaac Lenaola wuok oko kendo kwayo tend mbalariany ma pogore pach kaindi mondo mi oyie ojiwe chenro eko mag lony manyasani matiyo koda mbui e kinde eko mag chita chenro magi mar somo ne jopuonjre ma pacho kaindi. Lenaola ne owacho magi e kinde eko mabende ne otimo limbe mare e kar tiegruok nogo mano ma Zetech mano indo medore Juja e kaunti ma Kiambu e kinde eko mane oyango ni en gino indo makare ka skunde eko mapuonjo weche eko mag chike pacho kaindi onyal tiyo koda yore eko mag mbui kaka chielo kuom yore eko mar neno ni onge japuonjre moro amora ma owechiena kane oyango ni rowere eko maluongore kaka Gen Z gin jogo eko mane tire koda lony e weche eko mag mbui matiyo koda lony manyasani en ginendo mabiro konyogi kendo obiro neno ni onge japuonjre moro amora ma odong' chien. Example regarding this court especially, to think outside the box, to think widely as they go along. And remember, we're also dealing with a very interesting generation. If anybody has read about generations and generational change, each generation is so uniquely different from the other that we can't use the same tools to train each generation. The tools that were used. So the question is, how do we adapt to the dynamic and the demands of Gen Z? Not in political purposes in this conversation, but in legal education. How do we accept that they were raised, brought up, trained in a system that is different from ours? And so, in the digital age which we are in, everything must work around their needs. What do they want?
how do we adopt them to the necessities of our profession? The vision of ZTech University is to be a node of academic excellence for a changing world, and our law school will be a center of excellence for legal education and research for the ever-evolving legal landscape. That is our promise to our students, both current and prospective. We try to mentor, to coach, to look at ourselves and always ask ourselves, are we doing what is expected of us? So with your help, all of us seated in the room, we must nurture leaders who understand the law, who respect justice, and are committed to upholding the values that strengthen our communities. That is why we considered it both timely and necessary to establish the ZTech University Law School. Jotelo ma opogore mag komo gwenge ko mago makadhoadh nam chumbi koro ni tugo oko kendo dwaro duoko mondo mi ochiwnegi kod adulo nogo mano mochung'ne dho wedhe pacho kaendi Kenya Ports Authority kotenore koda chenro ma gitiyo godo e ndiko oganda tich e duolo ma kamano. Katelnegi koda gavana ma kaunti ma Mombasa Abdul Somad Sharif Nasira koroni to oluwo ni nitiere oganda ma kwan gi romo gana 500 ma bende ne ochwalo kwayo margi mar tich ma bende ne olandi kod adulo nogo mano mar dho wedhe pacho kaendi e kindege ko ma oyango ni nitiere maling' malikore ni nitiere jogeko ma osekawo kendo biro dhi nyime koda tich gi duolo nogo e kindege ko ma nitiere oganda mamoko ma bende ne ochwalo kwayo margi kendo ne oseluongi ma otimnegi interview kata kamano pod gintiere mudho ka gikia gino madhi nyime. Mimi naomba viongozi wetu, jana tulikuwa na mheshimiwa rais pale ndani ya State House. Mimi naomba viongozi wetu, gavana, namuomba mheshimiwa mbunge wa Changamwe mheshimiwa Omar Mwinyi, na sisi viongozi wengine ma MCAs ambao tushirikiane pamoja. Hao wazazi wetu, watoto wetu, mama zetu walifanya ile interview pale KPA. Wengi walifanyishwa interview hapa, na kilichobakia nao ni zile messages za kusema kuwa wamefanya interview, zimekuwa successful. Lakini la kushangaza na kustaajabisha ni kwamba hivi sasa twasikia watu wameanza kwenda kufanya medical pale. Tunaomba tushirikiane sisi kama viongozi, tuhakikishe na tujue ni vijana gani ambao wamechukuliwa pale. Hatupingi kuwa watu wachukuliwe Kenya nzima, lakini tunataka pia sisi vijana wetu wa hapa Mombasa wapewe kipaumbele. Mheshimiwa Gutu huku wako pale, kile nimesema muitishe kikao cha MCA wenu wote muzungumze swala hilo, kwa sababu kuna Kenya Maritime walitangaza na Kenya Ports Authority. Muone ya kwamba sauti yenu kama wawakilishi wa Mombasa inasikika. Sauti kwa sababu gani? As an elected leader, sauti yako wewe ndio wananchi wanaotaka kusikia ikiwatetea. Sasa mimi Mombasa hii, kama mimi sijaongea, hakuna mwingine anaongea. Nikiongea mimi, hakuna mtu anasherehekea. Kwa hivyo muotoe statement kama Mombasa County, muzungumze, mujulikane muko na wananchi wasikie kama nyinyi muko pia vile vile. Na ni kweli juzi tuliona nafasi za kazi zimetangazwa za bandari, na tunataka kujua zile nafasi za kazi zilipotangazwa watoto wangapi wa Changamwe wamechukuliwa katika nafasi hizo. Tunataka kujua watoto wangapi kutoka Nyali wamechukuliwa, wangapi kutoka Kisauni, wangapi kutoka Likoni, Mvita, Jomvu na maeneo yote ya Mombasa. Na ukiona viongozi wanaongea, hawaongei ni sauti zao. Viongozi wanaongea kwa niaba ya wale ambao kwamba ni wanyonge walioko chini yao. Ile ponendo makoro idwaro mondo midul nogo mano mar michune dho wedhe pacho kaendi Kenya Ports Authority onyal chiwo ler kotenore koda kaka gichiwo thuolo mar tije e pacho kaendi. Bende mano ematerowa e thuolo machuoko mar yweyo bang' to dwoko weche moko mathoth mapod ikoni telnendi mano mar ngiend weche parni do achiel kachiel kokalore koma tudok magwa mag mbui manendo mar wang book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV, kachiel koda TikTok at Kala TV. Kikidhi mabor.
Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo wadhi nyime gi weche gi manyien e telendo mano mar nyiend weche kama bende wakil weche gi manyien matuch koni koda kocha kapokore kiriwori kodwa gi thulnindi nyinga en Julian Uma ka wantiere koda Bella Achieng ma bende en jaloko marwa. Kwadhi nyime en ni seneta ma kaunti ma Makueni Dan Manzo koro ni tugo koko kendo dwaro mondo mi rowere ma pachkaindi mago malungore kaka Gen Z obio wuog oko kendo gichul kuoro kokale yorege ko mago mag kawo ombulu kaachiel koda pande kendo biro dhi nyime magi ling nyaka e debe kinde yiero nindo mar 2027. Kabende Manzo owacho ni maendi en kalure koda yono indo ma okunjore mane onegodo rowere manlungore ni Gen Z e pacho ka higa mar 2024 e kinde geko mane gibago ng'anyo kotenore koda paro nindo mano mar chik mar omenda. E kinde gogo bende seneta Manzo ne okwayo jatend migao nindo kata Geoffrey Ruku mondo mi kokalo e migao mare one ni otieko chenro nindo mano mar yaw mar Thwake Dam bende wacho ni biro konyo mokalo oganda ma Makueni konindo kotenore koda weche gi kumago magayo kech maliyo e gwenge goeko ka oyango ni ji biro timo chenro gi kumopogore pogore mar pur gi pith kokalo e chenro nindo. Ruto amekuwa akipiga sisi risasi hata ya mguu. Sasa na yeye apigwa risasi ya kura nyingi sana. Kura tutakuwa tukihesabia hapa. Tujue hapa Ruto amepata 0, Kalonzo amepata 100%. Ndio tukifika Nairobi tupate kanzuni kuna ingine ya Ruto watuambie imetoka wapi. Si wanasema wataiba kura. Sisi tuko nao. Weche moko en ni jo dito ma opogore mag siasa moko e kaunti ma Busia koro ni tugo koko kendo giyango ikruok makare magiseketo motelo ne limbe mar jatenda piny Kenya William Ruto e gwenge mag Imbo mar piny Kenya kono. Kane giloso kod jofwambo ginyiso mor margi kotenore koda chenro ma jatend piny okawo mar timo limbe e gwenge makono kawo yango ni mano biro kelo thuolo mopogore opogore mar wechege komago mag dongruok e gwenge makono. E kinde gogo bende ne gidok ne sirikal nogo mano mar broad base ma oyango ni osebedo kachwal dongruoge ma ineno kaachiel kod mageko ma inyalo siem gi thuloni. Tunataka kushukuru kwamba tena rais wa nchi William Samoei Ruto ameamua kutembelea Busia kuanzia Jumatatu. Tutaanzia kule Budalangi ambapo atakuwa anazindua ile barabara ya Mundere Mumba Kasio Port Road ambayo itakuwa inawekwa tarmac. Alafu pia atazindua ile soko ya Budalangi ESP market. So mimi nataka tu kusema kama Busia tunajivunia katika hii broad based government kwamba miradi yetu ile ilikuwa imekwama. Najua tuna vitu mingi, unajua kama hujawahi kuwa kwa serikali unafikiria tu ni normal way kukosa miradi. So I want just to say sisi tunashukuru katika hii mambo yetu ya broad based, at least tunaona mabarabara yetu, infrastructure yetu, tuko na zaidi ya masoko 14 ambayo inajengwa. Ile Abumale imekwisha lakini itakuja kufunguliwa baadaye. Viongozi wetu tafadhali, mambo ya siasa tusiingize siasa sana, mambo ya ubinafsi sana, ili mradi unapozinduliwa unaangazia maslahi yako badala unufaishe wengi.
Hiyo hesabu hatutaki rais akuja afanye hivi anapoenda, badala sisi tushangilie, miongoni mwetu tunabaki tena tunadalama. Hatutaki hivyo. Kwa hivyo rais, nakuomba kwa heshima, this is a very delicate moment, kuja uanzishe hizi miradi ili kufikia mwaka ujao mwezi wa 6. Hii miradi iwe imeisha, na ikishaisha hii miradi itakufanyia marketing hata kushinda hii mikakati ingine ya kisiasa yenye iko. Hii ndio mambo yote rais, kuja uchukue uangazie hizi vitu tutakusaidia. Komachielo en ni duond buch siasa mar UDA bendo telia kod jatend piny William Ruto koroni to pod nitiere kod mbi e gwenge ko mag masawa mar piny Kenya. Maendi en kalure koda lipot nogo mane ochiw koda jarudo nindo mano mag Tundu South Jiji Kagombe mane oyango ni duond bura nindo mar UDA koroni to biro kao kombe go eko ma odhuro e kinde yiero mar 2027 e gwenge ma kono. E kinde gogo bende ne oseyo moko kuom jokanyo mabende kata moko kuom jogo eko mawuok e duond buch siasa mago eko makwedo piny owacho ma oyango ni gin mago eko mafungo mano wechego eko mag miriambo ka oyango ni kochopo higa mar 2027 to biro yudo ka oganda mawuok masawa mar piny Kenya wacho dhok achiel ka luwo ni gintiere nyaka koda kwan modhuro mar oganda e pachoka. Tumefurahia kazi ya mkubwa wetu, tunasema kazi iendelee na tunaendelea kumchagua. Hata next time ni yeye, hatuna mtu mwingine tunachagua. Hii serikali tunaona tuichague, tulikuja hapa asubuhi manake tumechaguana na tunataka kuendelea kuchaguana, na ile kitu tunafanya tuchaguane ni ile kitu tunapata. Mapato ndio iko zaidi sana, manake pesa unaweza pewa pesa na ukule ikwishe, lakini vitoro kama ya barabara, ya avocado, soko ya avocado, soko ya majani, hiyo kitu ndio inaweza kudumu, lakini hivi vitu vingine ya siku moja sio hatutaki. Ndio sababu tumekuja siku ya leo, na kwa hivyo tunashukuru na tunasema ni asanti. Watu ambao walikuwa wamechaguliwa wamerudishwa wote na hati zimepeanwa, vyeti vya umiliki wa viti vimepeanwa, na wale ambao walikuwa wameshinda hapo awali ndio wale tu ambao wameweza tena kushinda viti hivyo. Kulikuwa na wasiwasi kidogo kwamba kuna watu wengine wameletwa na sijui mtu gani akakuja sijui kusema maneno sijui anataka kiti wapi, na wakati tulikuwa tunafanya uchaguzi mwingine mwezi wa Januari, miezi miwili iliyopita, alikuwa wa chama kingine kinaitwa sijui CCK sijui chama gani. Sasa amekaa huko kidogo, amezunguka, amekuja, ametafuta chama, amekuja hapa. Sasa anasema tushindane. Na mimi nikamwambia asikubali kushindwa sio ushindani. Jinsi pekee ya kutambua ushawishi wa chama ama ushawishi wa kisiasa mahali popote ni kura tu. Hakuna jinsi mbili, ama nyinyi mnajua jinsi nyingine? Si ni moja tu, ni kura tu. Na hii kura tumepiga hapa kwa Wamudhende juzi hapa Mbere. Wale wakatuambia sisi tuko na ushawishi mkubwa, hata hawakuwa na candidate. Ikasemekana hiyo imeisha, wakasema Kasongo nini one time maneno sijui imeibiwa nini, sawa IBC story. Tukakuja tukarudia, ikafanywa ingine ya MCS. Matokeo ikaonyesha kwamba ushawishi ni wa chama kinachoongoza cha UDA. Sasa nikuulize, hata kama wewe ni mjinga na umeshaoneshwa njia, umeona ni hii, na wale watu ambao watu kutarajia wachaguane hivyo wamechaguana hivyo, utatoka hapo uende mahali gani? Wacho moko ene governor ma county ma Kakamega Fernandes Barasa kroni to wuok oko kendo jiwo jod bura ma pacho kaindi mondo mi oyie oti makare koda omenda nindo mano mar chwalo dongruoge mopogore opogore pacho kaindi ka oyango ni chenro nindo mano mar loso apaini en mano monjore tim koda jod bura ma pacho ka. Barasa ikindo gogo minene ojiwo duolo nogo mano mar senate tur kaindi mondo mi oyie odoge na chike mago matayo locho gwenge e pacho kaindi ahinya e kinde ko mane oyango ni sirikand loch gwenge ema koro osebedo ka chwalo dongruoge mowinjore ne oganda ma tur kaindi. With all your senators, with due respect, you must protect devolution by making sure you allocate money for road maintenance levy. Na hiyo pesa, it is from the fuel ambayo sisi tunanunua kila siku. So the sheria ambayo inatengenezwa bungeni, mimi nataka kuambia ubunge wetu, when you are making laws in parliament, make laws for posterity. Kwa sababu wewe leo ni mbunge, kesho you want to be a governor.
Weche moko en ni e kinde niendi ma koth pod medo mburore e pacho kaendi. Oganda koro nito ijiwo mondo omi obed koda chuny nindo mano mar ng'uono kaachiel koda mar konyo oganda go eko ma koro nito kale midhiero mar pi oula e thur kaendi. Maendi en kwayo mane ochiw koda Mikai Regina Atieno Kizito mabende olap dhoge ndong ne komnindo mano mar Wakeni e kaunti ma Kisumu kama gino wacho e kinde go eko mane oyore nyasi nindo mano mar alame kanisa nindo mano mar Ong'iyo Parish mar Baseno South e kinde nyasi nindo mano mar odiochieng' Wakeni kata Mothers Union. Kindly let us receive them with an open heart. To kamatek to ibro gona simu ande abro timranade abro donjo. Wantiere gi nyithindo moko nyalo, wantiere gi widows in our community. We have people who cannot even put food on the table. If you happen to have a neighbor with a problem and you know very well that they have a problem, please show a hand. Women, we are known to be people with compassion. One jo manigi compassion. I want to talk to every woman here that I celebrate you in your own way. Everything that you have done to your community, I celebrate you. The food that you helped a woman to put on the table for her children, I celebrate you. The number of times that you have stood with your family, I celebrate you today. May God bless every woman in this church today. And come and here at my leadership level, I run as a foundation called the Regina Kizito Foundation. Teyekanyo asetemo at my level and capacity. Mondambe abet dako motive renadi. Ima kwa yung kanisa ni mondulemna. Sama uko chongu piny akwa ikate dierodi. Luong mana nyingre dina tinyis nyasai gimore wiya. Kokalo kuom mano kata wuoyo mang'eny. An an MCA County Assembly mar Kisumu, unnominated, I represent the youth. Toko chopo 2027 minena, akwayo. I'm humbly requesting for your support for the woman representative position in Kisumu County. Nyiriri en pradek musekalo bang sa adeka manendo mar midhiambo. Yina mondo miyamaki kanye thulnidi mano mar ngind weche kaune wakelni weche gi komanyena mago matucho kone koda kocha. Parni wang jowi mare mihero kene migeno mar kala. Nitiere koda chenro mathotho mago eko makeloni mor ma ogundho kaachiel koda puonj ma odhuro. Med mana kete kaendi werani ma e odwa. Orich ma kawuono nyinga en Julian Uma, jaloko marwa en Bella Achieng' ibedo kod Otieno Makare. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa.